fuera de sus regiones. Então, aqui podemos entregar ferramentas que vamos entregar nesta tarde. Então, queria chamar o ator para apresentar o speaker desta tarde, Dr. Geoffrey. Buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer a los laboratorios Servier la oportunidad de tener una discusión amplia el día de hoy en los workshops. Hoy tener la oportunidad de ir a dos expertos a nivel mundial. El doctor Poulter es uno de los hombres más conocidos en el mundo de la hipertensión arterial. Hablar del currículum del doctor Poulter sería extenso y él me ha pedido básicamente que lo presente como jefe de la medicina cardiovascular de el London. Aparte de eso, él es presidente de la Sociedad Internacional de Hipertensión y también presidente de la Sociedad Británica de Hipertensión Arterial, hablando de una autoridad a nivel mundial. Y es el investigador principal del programa 3M, la medición los meses de mayo de presión arterial, permite en el mundo entero tener idea de cómo estamos en prevalencia y control de la presión arterial. El doctor Neil Poulter le eso que básicamente se va a enfocar a que allá de controlar cifras de presión arterial, la importancia que tiene la protección cardiovascular. Neil Poulter, please. Gracias. Good afternoon. I am sorry that I can't speak in Spanish, Portuguese, or Italian. English isn't very good, but I'll do my best. I'd like to thank so much indeed for the opportunity to the incredibly beautiful city. I haven't been here before. Visit airport, which was meant to go, but I'm really grateful to be here and for the conference over the next 30 minutes or so. I want to talk about the question of going beyond reducing the blood pressure, focus on what really matters, and that's preventing and protecting our patients' cardiovascular disease. That is my interest. I'd like to have a of interest in this talk, but I show the technical anyway. I wrote this 8 years ago. Blood pressure continues to be the big contributor to the disease and global mortality, leading death each. If we take the most recent data from 2019, the 94 million deaths have become 10.8 million deaths. That's 30,000 deaths per day due to raised pressure. I don't want to state the horrors of COVID, but COVID never killed 1,000 people in one day. It will. Or another, it will go away. But deaths get worse annually because the world's population is, and on average, we're getting older. It gives us the back wanting better. Well, how are we doing? This shows in low-income countries 4 reasons
in here. Patient care cascade. Caribbean. The column is 100% hypertensives in that region. The column, what percentage of those hypertensives ever have blood pressure measured? And it is the vast majority. We then, of the hypertensives, what percentage would you know? Half. And then we go on to the percentage of the hypertensives reported, 40%. And then the percentage will drop to 149 and less of hypertension. And you see, pattern is similar all around the world. So even if we get all those diagnosed and we treat them and control them, the majority of the problem is untouched by the medical profession. For the thing that kills more people than anything else in the world, they are untouched by the majority. The majority are untouched by the medical profession. We have to do better than that. That is the diagnosis point, and that is the control. And the control is appalling because most people don't even get diagnosed. We have to improve what we're doing. And we have the tools to do it. This gives a crude average of, based on trials, of what we get by lowering the blood pressure systolic by 10 millimeters of mercury. And you see there are huge gains. Cardiovascular events, coronaries, strokes, heart failure, all cause mortality. And you know that it's easy to lower the blood pressure by 20 systolic, so you can double those benefits if we do it, if we diagnose, and if we give the tablets. But going beyond just getting the blood pressure down, can we do better than that? Is there more that we can do to prevent cardiovascular events by what sort of tablets we give? And I'm going to give 4 examples that show quite clearly that it matters what drugs you use. It isn't just getting the blood pressure down, there's more to it to that. Here is the ACCOMPLISH trial, where patients were randomized to receive amlodipine with benazepril. We don't have benazepril in UK, but it was amlodipine, benazepril versus benazepril low-dose thiazide. Benazepril low-dose thiazide. And you can see for identical blood pressure reduction, the two sides got the same amount of blood pressure reduction, but highly significant reductions in cardiovascular events in favor of the calcium channel blocker ACE. Clear evidence that there's more to it than lowering the blood pressure. Another example is from the LIFE trial. These were hypertensives who got LVH on echo. Patients were randomized to get atenolol with a low-dose thiazide or an ARB with a low-dose thiazide. And as you can see, for the primary endpoint, the ARB was better than the beta blocker. Not for coronary disease, the beta blocker was better than the ARB. Not significantly, but it was better. But overall, the overall cardiovascular reduction favored losartan, 13%. That benefit was all via strokes, not through coronary disease. But they too had very similar blood pressure reductions. So you got different vascular events saved with the same blood pressure reduction, just different agents.
I'll come back to this trial. This is the roadmap trial. This is where patients were randomized to get olmesartan or placebo. These are patients with type 2 diabetes, and they randomized olmesartan or placebo. And those who got olmesartan lowered the blood pressure on average 3/2. But at the end of the trial, those who received the olmesartan had a 5-fold increase in cardiovascular death compared with placebo. They lowered the blood pressure and cardiovascular death went up 5 times compared with placebo. A third example about what drug you use matters. And my fourth example is a meta-analysis looking at the left on coronary artery disease effects in trials by ACE inhibitors and by calcium channel blockers, and on the right, the effects on stroke by ACE inhibitors and calcium channel blockers. And along the bottom, you see the change in blood pressure, systolic pressure, and here the risk of the heart disease, and there the risk of the stroke. And what you notice is that the line of regression, delta blood pressure against delta risk, does not go through the 0 point here. It doesn't go through the crossroads. No change in blood pressure, no change in coronaries. The regression line is significantly down. In other words, there were additional benefits from the ACE inhibitors from what you'd expect from the blood pressure. Not so for stroke. You got what you got from blood pressure. But on the far side, you'll notice over here, the calcium channel blockers for stroke, the line of regression is down. They got additional benefits from stroke protection by using dihydropyridine calcium channel blockers over and above the blood pressure recorded in the clinics. So a fourth example about what drugs you use matters. And this summarizes it. The aim of blood pressure management is to offset the huge toll on the global burden of health through heart attacks and strokes, which have been caused through raised blood pressure. But not just the blood pressure itself. That won't do. You need the cardiovascular protection. So, recently the guidelines have started to agree with each other on some key events. On the right-hand side, the bottom you see here, 5 sets of guidelines, many of which you will know. And they all agreed on 2 key points. First of all, we should probably be starting treatment with 2 drug classes for most of our patients. And ideally, we should probably give those 2 drugs as single pill combinations. We used to call them FDCs, fixed dose combination. But they aren't fixed dose anymore. Their big bonus is they are flexible. So I prefer the term single pill combination. Why should we use SPCs? Well, it's simple. First of all, they are more effective and they get more rapid blood pressure control than a single drug. And they're better at doing that than 2 drugs given separately. Secondly, you get fewer side effects. Side effects are dose responsive usually. So if you've got 2 drugs at low doses, you get less side effects than 1 drug at full dose. And similarly, 2 half doses give you more blood pressure lowering than 1 drug at full dose. Thirdly, if you cut the number of pills down, the patients will take them more likely. It improves adherence. If you improve adherence, then you will get better cardiovascular protection, and that is more cost effective. It's a no-brainer.
it's quite clear we should be doing it. So, okay, we're going to give it as a single pill combination, but what combinations should we use? This is the 2018 European guidelines. The 2023 are essentially the same in their key areas. But I highlighted to show you here that they've recommended a RAS blocker plus a calcium channel blocker, or a RAS blocker plus a diuretic. And notice, ideally as a single pill. So, in British terminology, that's A plus C or A plus D. Okay? Just for interest, if you look at the A plus C trials, RAS blocker plus calcium channel blocker, the trial evidence is with ACE inhibitors and calcium channel blockers and not with ARBs and calcium channel blockers. There are no trials of ARBs plus calcium channel blockers for cardiovascular morbidity and mortality. Why then do the guidelines treat them equally? I don't know. You might want to ask me that. I don't know the answer. Ask the people who wrote it. But the evidence, if we're evidence-based, these are the trials that showed the benefits of a RAS blocker plus a CCB. Whatever drugs you choose in your practice, I'd recommend this table from the International Society's guidelines in 2020. It gives 5 ideal characteristics of the drugs we should give. First of all, the treatment should be evidence-based in relation to morbidity, mortality benefits. That's why you're doing it. Not to lower the blood pressure. You're doing it to save cardiovascular events. 2, we should be using once daily regimens, drugs that last the full 24 hours. If you give drugs that need taking twice a day, the patients will not take them as well. You will not get the same blood pressure lowering. You will not save as many lives. Thirdly, obviously, the treatment's got to be affordable or cost-effective relative to the other agents available in your setting, and that differs around the world. But I realize it's a huge problem in many parts of the world. Fourthly, the drugs have got to be well tolerated. If they're not, they won't be taken. If they're not taken, they won't work. And finally, the evidence of benefits of the use of the medication should be there in populations to which it is going to be applied. So if you've got a patient who's had a stroke, let's look at the evidence in post-stroke trials. If you've got a patient with diabetes, let's look at the diabetes evidence, etc. So I thoroughly recommend that table to you to guide your practice. So now let's go through the combinations or the components of the combinations. Which A being ACE or ARB, which RAS blocker are you going to choose? The International Society said this: randomized trial benefits between ACEs and ARBs were not always identical. They were very different. In different patient populations, and the choice between the 2 classes of RAS blockers, ACE inhibitor or ARB, will depend on the patient characteristics. It'll depend on availability, on costs, and tolerability. So that seems fairly reasonable. So let's look at the evidence. This is a meta-analysis of all-cause mortality, and on the left-hand side are the ACE inhibitors, and on the right-hand side are the ARBs. So, this is Van Vark's meta-analysis. On the left-hand side, you see the effect on all-cause mortality, and the bottom line, I don't know if you can see it at the back, there was a significant 10% reduction in the ACE trials associated with the use of ACE. On the right-hand side, as you look at it, you'll see there was absolutely no benefit on all-cause mortality. Nothing in the ARB trials. So ACEs give a significant 10%,
the ARBs give nothing. And whilst we're looking, 2 valsartan trials that you may have heard of were withdrawn after they were published because of, what can I say, inventive statistics. So that's the valsartan story for those trials. But nevertheless, with or without valsartan, no benefits on all-cause mortality, 10% benefit with the ACE inhibitors. But you may say, I don't trust one meta-analysis. It all depends what goes in there, what are the assumptions. It's difficult. But it's not alone. That's the one I've just shown you. There are 2 in diabetes. I show you one in coronary patients, one in high risk. The blobs to the left are the ACE inhibitors in terms of mortality, death. The blobs to the right are with the ARBs. So these are ACEs, they're ARBs. Significant benefits in all of the ACE meta-analyses, no benefits whatsoever with the ARB meta-analyses. It's very difficult to look at this and say, oh, that's okay. I think they're just the same. Now let's come back to the trial I mentioned to you. This trial was 4,500 patients with type 2 diabetes who had to have no proteinuria at baseline. They were randomized, as I said, to olmesartan and placebo, and the olmesartan lowered the blood pressure 3/2 on average through the trial. The primary endpoint was new onset microalbuminuria. I wish they'd asked me. We should not be pursuing microalbuminuria. But nevertheless, that was the primary endpoint, and the patients were followed up for 3.2 years. Here's the primary endpoint. The olmesartan lowered microalbuminuria by 23%. Fantastic. All-cause mortality, there was a 70% increase in mortality, all-cause mortality, if you're on olmesartan versus a placebo. Not statistically significant, so we must be cautious. But now look at cardiovascular death. There was a 5-fold increase if you got olmesartan versus a placebo. Statistically significant. And as cardiologists, if you care about sudden and fatal MIs, it was 12 on olmesartan and 1 on placebo. I showed you what the New England Journal said, that these are worrisome, and we need to, I think they are very worrisome. When I saw this, I cannot bring myself, when I get a patient with type 2 diabetes, I cannot say to them, have an ACE or an ARB, it doesn't matter which, here's an ARB. I've seen these data, I cannot do that. But this really is the only evidence I know which maybe persuades you that the ACEs and the ARBs are similar. This was the on-target trial where patients were randomized to telmisartan, which is a long-acting, effective ARB, against ramipril, which is a shorter-acting, less effective agent. Ramipril has gone at 24 hours. It does not give 24-hour control. So you have a long-acting ARB versus a short-acting ACE versus the combination. And as you see from the slide here, there was no impact on the primary outcome across the 3 groups. We learned not to put ACE and ARB together, ever, because it increases renal events. Lots of proteinuria reduction. Fantastic at proteinuria reduction, no good for the kidneys. Okay? So that's the story. Now, I believe the ACEs are superior, and I'll show you more evidence. But how do I square that belief with this trial? And this is the story between the 2 groups, telmisartan and ramipril, on 24-hour blood pressures. And what you see here,
is that the clinic pressures, systolics, are almost identical. They're actually statistically in favour of telmisartan, but it's 0.8 of a millimetre, it's nothing. However, look at the blood pressure difference at night. 4.1 millimetres of mercury in favour of telmisartan. Nighttime blood pressures predict cardiovascular events better than daytime, better than 24-hour. So when you get a 4.1 millimetre difference, you expect cardiovascular benefits. There were none. And if you'd got a long-acting ACE versus a long-acting ARB giving you the same blood pressure reduction, I predict you'd have had a very different result in favour of the ACE inhibitor. So to summarise the trials, this shows a whole series of settings and trials comparing the ACEs and the ARBs. First of all, the very elderly. This was a combination of a thiazide-like plus an ACE against placebo. You had to be over 80 years of age. The red blobs show statistically significant benefits. Okay? So in the very elderly, the ACE and thiazide-like diuretic gave significant benefits. What trial evidence is there on the ARBs? Correct, there are none. Next, high-risk patients, HOPE. They got everybody knows the HOPE story. They were given ramipril at night against placebo. Big benefits. Well, if you get it with the ACE, let's do it with the ARB. So they repeated the trial using telmisartan in high-risk patients. And look, 0 benefits. So it worked with the ACE and it worked, but it didn't work with the ARBs for high-risk patients. Now let's go to stroke. Post-stroke, progress trial, ACE inhibitor with a proportion getting indapamide. Primary endpoint, recurrent stroke, significantly reduced with the ACE inhibitor. Well, if it works with the ACE inhibitor, let's do it with an ARB. So they did it with telmisartan. Big trial, no significant benefit on recurrent stroke. And yet some stroke guidelines will say use a RAS blocker. I know which RAS blocker I'm going to use because I know the trial evidence. Now, type 2 diabetes. The advanced trial used perindopril indapamide against placebo and got significant benefits in these patients with type 2 diabetes. I've shown you the results of Roadmap, which gave a significant benefit on proteinuria, but a 5-fold increase in cardiovascular events. Cardiovascular mortality, my apologies. So if you just go to the top, that's the bottom line, which is unusual for a line at the top. ARBs have been found missing or they fail where the ACE inhibitors have succeeded. And if anybody knows any evidence that I've missed or forgotten or don't know, please tell me. I'd love to hear about it. You will all, I imagine, have heard from these authors in Latin America, just very recently, the American Journal of Cardiovascular Drugs, basically saying clinical evidence suggests ACEs provide additional benefits beyond blood pressure control and preferentially to ARBs. This was a homegrown review from Latin America and worth reading to support the things I've just been telling you. So, that's which A, which C? We can do this much more quickly. The answer is amlodipine. Why? Because it's got the most effective blood pressure agent we've got, it's got the longest duration of action, and it's got a whole load of randomized trial evidence of preventing cardiovascular events. No-brainer. We should use it. Which diuretic? Well, that's not so simple. But 12 years ago now, I did a review of all the diuretic trials in hypertension. And to my amazement, I discovered there was no evidence of benefit of low-dose thiazides. Well, let's define thiazides. There's confusion about what is a thiazide and what is not a thiazide. Thiazide has got it in the name. Hydrochlorothiazide is a thiazide. Benzoflumethiazide
is a thiazide. Chlorthalidone is not a thiazide. And indapamide is not a thiazide. You've got every reason to be confused because the American guidelines just mix them up. They call them thiazides. But they're not. It's really annoying. So, if you're talking about, I am talking about thiazides, low dose. So hydrochlorothiazide up to 25 milligrams, which is 95% of the scripts for hydrochlorothiazide. No evidence, placebo control of cardiovascular benefits. Never been done. When low-dose thiazides have been compared with other agents, there are 3 trials, AMBP2, ASCOT and ACCOMPLISH. Those on the thiazides got second prize. They were inferior to the comparator drug. Thirdly, what we do have evidence of benefits, cardiovascular benefits, in the diuretic trials, there's 3 sorts. We've got high-dose thiazides. We used to give high doses of thiazides. Most of them required potassium sparing adding in. So you're then left with thiazide-like diuretics, chlorthalidone and indapamide. And that's why I think these are my favorite, and that's what we should be using, is thiazide-like diuretics. But if we turn to the 2018 guidelines, this is what's written. There's a whole column about comparing thiazide with thiazide-like. But in summary, chlorthalidone and indapamide have been used in a number of trials showing cardiovascular benefits. And these agents are more potent per milligram than hydrochlorothiazide, so they lower the blood pressure more, with a longer duration of action and no evidence of increased side effects. Low-dose thiazide-like diuretics, i.e. chlorthalidone and indapamide, have also more evidence from trials demonstrating reductions in cardiovascular events and mortality than thiazides do. Okay? So they say quite clearly thiazide-like diuretics are the best. But if you look at the algorithm for the European guidelines, the diuretic they recommend is thiazide or thiazide-like. So I spoke to Brian Williams, who's a very good friend of mine, and I'm sure most of you are football supporters. Brian was the 3rd choice goalkeeper for Manchester United for a few years when he was at medical school. But anyway, I said to Brian, Brian, you wrote all that stuff about thiazide-like diuretics being better. Why did you say use either? And he said, well, our main aim was this. We were trying to get single pill combinations. And most of the single pill combinations do not include thiazide-like, they include thiazides. So if you demanded thiazide-like, they wouldn't be able to use single pill combinations. So that's why it came about. And that really gets me into the only bit of philosophy I will show you. In an ideal world, best clinical evidence, usually from trials, should guide the guidelines. They should determine what goes in the guidelines, and that should determine how we practice medicine. But because of the way we practice, the market should respond and produce the drugs we want. Okay? That's what should happen. The market should respond to what we want. But in reality, as exampled by those thiazide combos, the market is calling the shots. Along with convenient, oh, they're out there, we'll use it. It's fashionable to say thiazides in America where they mean thiazide-like. It's fashionable to say RAS blockers when the evidence is for ACE inhibitors. Add in a little bit of evidence to that lot, and that gives clinical practice and the guidelines. And that's wrong in my opinion. The market should respond to us and not the other way around. We should not be driven by the market. This is one example of it. So back to my 5 points. I think this is a great table. It's worth having this when you're thinking. If you're in doubt about what to treat, just get that table and use it. But they should be based, as I said, on the drugs that give the best cardiovascular protection and where we've got evidence for that.
So what I've done is on the basis I've looked at different groups of patients and looked at the trials and come up with what you get from the trials. What are the recommendations? Patients in general should, in my opinion, all be on a statin. I think you need a very good excuse not to give hypertensive patients a statin. Why would you not give a statin? Type 2 diabetes, we have accomplished, 60% of accomplished were diabetic. Big benefits. The advanced trial, I told you about that. Benefits. High-risk patients, that was HOPE, and On Target. That's where On Target gave high-risk patients, and it gave the evidence I showed you. If you look at ARB plus thiazide, or calcium channel blocker plus thiazide-like, you get the value trial, and that was neutral. And for those of you in the audience, you'll appreciate that for the cardiologists, the CCB was superior to the ARB. For those with established disease, this is the only time where the ARBs have got it over the ACEs, because the ACE companies never did a trial in LVH, but they did in life. And all I can say is losartan was better than atenolol at preventing stroke. And atenolol's not very good at preventing strokes. Strokes, we know progress. The very elderly, there's the HIVET trial, the SHEP, the Sisture, all using either ACE or thiazide-like diuretics. Ethnicity, we've been looking at that in Africa, in Creole, looking at blood pressure lowering, and we're doing a similar trial in India at the moment and hope to go to the Far East to complete that. But I hope that's helpful. Finally, I'd just like to show you this. Is the classic traditional way of managing hypertension. We get hold of an arm and we squeeze it, then depending on how high the mercury column goes, we dish out tablets, and in this case 3 tablets, whilst ignoring the object that's behind the wall, which needs therapy tailoring to it. We need to stop him smoking, we need to cut down his booze, we need to watch his pregnancy, and every other aspect of the patient needs to be taken into account. But the good thing is that it shows 3 tablets. Most of our patients are going to need at least 2. A third of our patients are going to need 3 different agents. If you can give that as a single pill, so much the better. And not shown there is a statin, which I think is compulsory, essentially, for all our patients. Thank you for your attention. Before going to the next session, I would like to open for question. So it's a very good opportunity. Es una gran oportunidad para preguntar al doctor de los guidelines algunas preguntas que ustedes tienen. Creo que vale la pena este momento, por lo menos unos 5 minutos de pregunta, doctor Lara. Dr. Poulter, you have explained the en español o en inglés. I can get it in okay, English if you want. in English. Okay, you have explained the clinical evidence of why the ACE inhibitors are superior to the ARBs. Could you please give us some biological explanation or pharmacological explanation that can give us the answer to that difference? Certainly I can. If we've got an hour, I could go through that. It's a lecture in itself. I can give you a reference that goes through all the extensive evidence. It's really around the brain. It's the point of action. Everyone assumes they work at the same place. They don't work at the same place. It is different, probably driven through bradykinin aspects. But I agree. There are lots of different treatises on why ACEs are better. There are lots of papers that will say why ARBs are better in the laboratory. I am extremely cynical about laboratory-based evidence. It's very nice to work on rats, and it's very nice to work on dead tissue in laboratories, but I'm into counting bodies and the heart attacks and the strokes. But at the risk of appearing cynical,
My answer to you would be yes. I'll give you several references. Their evidence is clear why it might work and how it works, but I'm tempted to say I don't care how it works. It just works better than ARBs. So from my point of view, that's the A we should be using. I have two questions for you. The first question is, what is your opinion in the different presentation between Latin American and Europe? And in this difference in the management, the high blood pressure rate is considered for different population. Is about this presentation? Okay, the presentation that I've just given you is exactly the same as the one I give in Europe or Africa or India or the Far East. It's absolutely the same. The evidence doesn't change. It's clear whether it's Latin America or anywhere else. There are more trials have been carried out in Europe and America, but the evidence that we have is consistent around the world, and I showed you it. We haven't time to go through all the trials, which I'd like to, but that's my answer. It isn't different for Latin America or Europe. You're saying, why do the Europeans say ACEs or ARBs? In Colombia, the managed in high blood pressure rate in the guideline is that similar or implemented the guidelines in American or Europe guidelines. But I need more information. But implementation, the new evidence and according the genetic difference between two cultures is the difference. Oh yeah. No, that's right. Absolutely. Now that's another question. I agree with you entirely that it is appalling. At the bottom of my last slide, I said, we don't know the best evidence for black patients. We don't know the best evidence for patients from South Asia, the Indians, etc. And we don't know the evidence from the Far East. You're absolutely right. Within the sub-communities in Latin America, we have no evidence. And that's a terrible indictment on all the investigators from around the world, the International Society. But remember, the International Society did differentiate between ACEs and ARBs. Your point about genetics, as yet, there's no evidence about genetics predicting differential effects of drugs, except possibly with black patients and renin, and the effects of the ACEs and ARBs and beta blockers is much less in black patients. But other than that, there's very little evidence to differentiate at a population level about which drugs will work best. Worth finding out, though. We ought to do that. I agree. Thank you very much. Pleasure. ¿Podemos hacer preguntas en español? Tranquilo. ¿En serio? No vamos a preguntar más nada al doctor. Hi, doctor. Thank you for your lecture. I will my question in Spanish. ¿Qué opina? ¿En qué grupo de pacientes realmente cree usted que todavía podríamos considerar la monoterapia? Obviamente es un porcentaje muy bajo, pero ¿en qué recomendaría usted la monoterapia? Y la otra pregunta es, ese grupo de pacientes que está con presión arterial entre 130 y 139 y 80 y 89, en el cual hay discrepancia en la clasificación entre Europa y América, ¿cómo lo abordaría desde el punto de vista? Sorry, just stick to one question and can you say very softly? I can hardly hear. Okay. ¿Te sientes cómodo haciendo que Listo. Yeah, got full volume. You're on full volume. That's full volume. Okay, the first question was, I think, what? Monoterapia. Monotherapy. Yeah. Okay. It depends on the age and race of the patient. I use monotherapy for frail people.
so sorry. I use monotherapy in patients who are frail and elderly and who are marginal elevation with very low cardiovascular risk. They're the two groups. I then work it out on their age and on their ethnicity. Black patients start with a dihydropyridine calcium channel blocker or a thiazide-like diuretic. They're my two choices. I prefer the calcium channel blocker. If the patients are young, then I will start with an ACE inhibitor, a long-acting ACE inhibitor, not ramipril, a long-acting ACE inhibitor, as my first-line agent. And can I just say, for those of you who use ramipril, the number of patients who come to my clinic on 1.25 of ramipril, or if they're lucky, 2.5 of ramipril, that's history. That's 40 years ago. The dose for hypertension of ramipril, if you are determined to use it, and I wouldn't, but if it's 5, then 10. Lower doses are a waste of time. But so that was monotherapy. Sorry, what was the second question? La segunda pregunta. Tratamiento farmacológico en pacientes que tienen presión arterial sistólica entre 130 y 139 u 80, 89. Okay. I have not adopted the American suggestion that hypertension begins at 130/80, and I'm delighted to say that the rest of the world, all the guidelines have gone with the ISH and European approach sticking to 140/90. So I don't treat 130/80 except above 130, 139, 80 to 89, only in patients if they've had a myocardial infarction, they're going to get an ACE inhibitor and a beta blocker anyway. But other than that, I won't treat it. I give non-pharmacological advice, and I watch them. Now, obviously, if they've got target organ damage, if they've got some LVH, maybe I'd change my mind. But the evidence for treating at 130 to 139 is, in my opinion, not there. You may say sprint, but in sprint, the people in that age had already been treated. The ones at 130 to 139 were already treated. They were almost certainly began at 140. So I don't treat at 130/80 unless it's post-MI. And interestingly, the ADVANCE trial and the PROGRESS trial treated people with diabetes and post-stroke, respectively, not necessarily with hypertension. And they got the benefits right the way across the board. So if I had a stroke and my blood pressure was 130, I would treat me because I like me. And I would put myself on perindopril and indapamide, which is what they did in the PROGRESS trial. I wouldn't use monotherapy. There's a question there. Excelente conferencia. Buenas tardes, doctor. Tengo solo una pregunta. ¿Usted ve en el futuro los SGLT2 en paciente con hipertensión y riesgo cardiovascular? Con hipertensión y riesgo cardiovascular o pacientes que tienen tensiones muy lables, muy cerca, o prehipertensión, que habrán algunos europeos, en ese aspecto y algo de riesgo cardiovascular en el manejo de hipertensión hacia el futuro. Gracias. Very exciting prospect. We don't treat half the people with hypertension. So talking about treating pre-hypertension in the future is like science fiction to me. This is not real. But if we did treat the patients that we know we should treat now, if we did that properly, then yes, I can see there's a role for SGLT2s and GLP-1 agonists. I think oral semaglutide is massively exciting for the weight loss point of view, a bit of blood pressure and the glucose. So pre-diabetes with borderline hypertension and obesity, brilliant, I agree.
The one thing I would say about the SGLT2s is that when you remember the first empagliflozin, the first trial, they had a 4 millimeter reduction in systolic pressure. Right? Good. What happened to strokes? They went up. That is really, really rare. Blood pressure down, stroke up. And if you compare the meta-analyses of the SGLT2s versus the GLP-1As, you find the GLP-1As are better at stroke protection than the SGLT2s, which is interesting. So I would keep my eyes on both of those, and obviously for heart failure, the SGLT2s as well. So yes, for the future, great. But we don't use them in diabetes because, well, when I say we don't use, diabetologists don't use them because of the money. So their price has got to come down. If all things were equal, I agree with you, increased use of those drugs. Thank you very much, Dr. Neil Porter. After I come back to you, really, I'm going to come back, but I need to present the next professor that are waiting to be introduced. He is in London. Oh, voy a hablar en español, perdón. Está en Londres en este momento. No pudo venir presencialmente acá en Ecuador, pero es doctor Giuseppe Rossano, italiano, profesor de cardiología, director de la Heart Failure, MSc, cardiologist for the care group. Hola, doctor. Hi, Dr. Rossano. We already seen you in our screen. Es académico del grupo de clínica cardiovascular de St. George University en London y es presidente electo de la Heart Failure Association. Estamos hablando de uno de los más grandes en heart failure, en falla cardíaca de todo el mundo. Por favor, Dr. Rossano, the time is yours. We are here to receive. Good afternoon, good evening, first of all, and I'm really sorry not to be able to be with you, and I'm very envious of Professor Poulter being there. And but what I'll do in the next 25 minutes is to discuss the importance of metabolic therapy in patients with ischemic heart disease. I hope you see my slides. Now, why do we need to treat angina? And what should we focus more on angina or on ischemia? And I think this is a question that we've asked ourselves for many, many years. And we always been tempted of treating ischemia. Therefore, a positive exercise test that results of radionuclide test, but we focus less and less on angina. And but you can see that angina is very important from a prognostic standpoint, because when we look at events, being that cardiovascular death, non-fatal MI, or being that cardiovascular death, MI, or stroke, or death, or MI, you can see that the presence of angina is more important than the presence of ischemia. Of course, when angina is present with ischemia, you can see that the prognostic importance is even greater. And also, we always thought that the chronic coronary syndromes, the acute coronary syndromes, were based on the old concept of a fixed stenosis, or 1, 2, 3 fixed stenosis that were causing obstruction to blood flow. And that was related to an obstruction due to mostly to lipid accumulation. And therefore, we've been tempted to open finding and fixing the coronary obstruction. But this has not been proven effective in many, many trials. The other thing that we forgot to, and probably we have underestimated, is that what we can see
is only the epicardial arteries. What the thing that we don't see, and which is a bigger bet in terms of vascularization, are the microvessels. Vessels that are below the 500 microns that make most of the perfusion of the heart. And the other thing that we've started to just realize now is that often we can have a coexistence of a disease on the epicardial vessel and a microvascular dysfunction downstream, either on the same territory or on different territory. And this explains to you why often patients that undergo an angioplasty, then they continue to have angina, despite their coronary arteries are completely normal. And in order to understand what is the size and the proportion of these of microvascular dysfunction, we can take the data from the ischemia trial. In the ischemia trials, more than 5,000 patients were enrolled because of angina, typical angina, and evidence of myocardial ischemia. And before being randomized to medical therapy or intervention, they underwent a CTCA to determine whether there was left main stenosis. What is important is that in that study, despite the presence of typical angina, despite the presence of signs of myocardial ischemia, there was 20% of patients had no obstructive coronary artery disease. And this is therefore reinforces the importance of microvascular angina as an important component of coronary syndromes and of patients with angina. And you can see here what the microvascular bed is. You see, often is so small where a single red blood cell has to squeeze through, and sometimes the red blood cells can pile one on top of the other, thereby causing obstruction. Therefore, if we look at ischemic heart disease today, and this is how we should consider ischemic heart disease today, the modern view is that both for stable and acute coronary syndromes, of course, we have a large proportion of patients that have obstructive coronary artery disease, those that come with stable angina, STEMI or STEMI. But there's a significant proportion, 1/3, where they have normal coronary arteries, and therefore they are INOCA. So if they have ischemia with normal coronary arteries, or they have an acute coronary syndromes with normal coronary arteries. And in the remainder, we have a significant proportion that have superimposed microvascular and macrovascular disease. Now, what is the treatment and what is the best approach for coronary syndromes today? And if we put together data from and the recommendations for the ESC and the ACC and AHA guidelines, we can see that both guidelines, they recommend optimal medical therapy as a first treatment approach. But do we really use that optimal medical therapy? My optimal medical therapy entails the use of antiplatelets, the use of lipid-lowering therapies, proper ACE inhibitors, and I reinforce what Professor Polter was saying earlier, and the importance of perindopril in terms of prevention. Dr. Rosa, we are having some technical problems. We can hear you very well, but our screen is not showing you in your slides. Can you wait some minutes? 1-2 minutes? Let me know. For us now, it's okay now? Okay, you can continue right now. Sorry for that. Now okay, we can see problem, you. No problem. So what I was saying is that we need to implement full medical therapy. And the full medical therapy has been proven to be very effective in improving angina. And in the past 25 years, there's been not a single trial that has demonstrated any additional benefit of percutaneous intervention in patients with chronic stable angina. There's no doubt about the benefits of PCI in acute coronary syndromes, but in chronic patients, there's no benefit of the optimal medical therapy. Now, if we look at the most recent data
and we look, for example, at the ischemia trial, we see that patients that were randomized to interventional or optimal medical therapy, there was no difference whatsoever between conservative, so optimal medical therapy, or intervention at 5 years. And that effect was also paid by an initial increased risk in the invasive arm. Also, looking at the ischemia study, there was no difference in terms of all-cause death and no difference in myocardial infarction. And again, there is an initial price to pay for the percutaneous intervention, especially in the first year. But the problem is not one or the other, choose between medical therapy or revascularization, because throughout life of our patients with ischemic heart disease, they will be treated with medical therapy. Then they may have a revascularization. Professor Maybe they're Rosano, seen initially with angina. Professor Rosano, can you hear me? We have had the same problem. Give us only just a minute to correct the image. We can hear you well, but we cannot see your slides, but it's a problem over here, not you. We are ready, Professor Rosano. We can see you. Okay. So basically, as I was saying, throughout the life of our patients with ischemic heart disease, you may have a patient that starts with medical therapy. Then over time, there is a progression of the disease. It will undergo revascularization, either surgical or percutaneous, but then we'll have always to continue medical therapy. On the other hand, they may get into be seen for acute coronary syndromes, and they will go to revascularization. And in any case, they will have to take optimal medical therapy. So what is the management, and how should we approach today the modern management of patients with coronary artery disease? It very much depends on the degree of angina. If the angina is unacceptable, and that has a limit significantly the quality of life of our patients, then the approach should be the invasive strategies and coronary angiography and revascularization. But this is only after the medical therapy has been implemented. Then in 80% of patients, we have acceptable angina or angina that is very infrequent, and we need to initiate or continue optimal medical therapy. Then determine if that patient fits the criteria of the ischemia trial. We need to exclude the presence of left main coronary artery disease. Then look at the degree of ischemia and continue on optimal medical therapy. And then we know that we can use amongst different anti-anginals. And we have anti-anginals with an hemodynamic mode of action. These are the beta blockers, the nitrates, the calcium channel blockers. Then we have metabolic agents like trimetazidine and paraxylene. Paraxylene is no longer used. It's used only in Canada and in Australia because it's very toxic. Now, the heart rate lowering agents like ivabradine and the slow sodium current agents like ranolazine. And all of them have different mode of actions. What is important to take into account is that if you add an hemodynamic agent to another hemodynamic agent, so you're not going to see any added benefit.
you may be tempted to always to use the beta blocker in patients with ischemic heart disease. And apart from patients with left ventricular function below 40%, there's no evidence whatsoever that beta blockers may improve survival. This has been shown in patients with prior MI, in patients with coronary artery disease without MI, but also in patients with coronary artery disease risk factors. There's no evidence that if the left ventricular function is preserved, if it's above 40%, that beta blockers induce any significant mortality benefit. Then we have the class of drugs that are most frequently used, that are the long-acting nitrates. And here we tend to derive their efficacy from the efficacy of the short-acting nitrates. But they are completely different issues. And we have to take into account that the more recent data have clearly demonstrated that the chronic nitrate therapy has no effect on total exercise duration. And if we look at the long-acting nitrates and together also at the NO donors, and several meta-analyses have demonstrated that actually there's nitrates have a detrimental effect over long term. So nitrates are not an option, and also it's not an option to combine the different drugs with the hemodynamic mode of action. And these are the three large trials that have been conducted trying to combine the different type of hemodynamic agents. The TBET, IMAGE, and CESAR, they all demonstrated that there's no benefit of adding a nitrate or a calcium channel blocker to a beta blocker in patients with ischemic heart disease. And this is why we need to take a completely different approach for the treatment of patients with ischemic heart disease. And we know that in our heart uses glucose and free fatty acids. At rest, there's a greater utilization of free fatty acids, and because glucose gets stored into glycogen. When there is an increased metabolic demand, so when there is an increase in heart rate and increase in blood pressure, or when there is ischemia, then there is a switch, and there is a switch from free fatty acid to glucose utilization. And this is because the glucose is much more efficient in producing ATP than free fatty acids. There is a 20 to 30% greater ATP production using glucose than free fatty acids. And trimetazidine is a drug that basically blocks the beta oxidations, more specifically the 3-cat enzyme. By blocking reversibly the enzyme, it favors the utilization of glucose, therefore greater production of ATP, prevention of ischemia, and reduction of angina. Now, how trimetazidine compares with other classical anti-anginas? These are data on a comparative effect that we conducted many years ago with versus nitrates. You can see that over the 24 hours, the trimetazidine was more effective than nitrates in reducing the episodes of myocardial ischemia, but also in reducing the number of GTN tablets that were used. Then you may ask, what about combining a beta blocker with an hemodynamic agent or a beta blocker with trimetazidine? This is a study where they've used propranolol, full beta blockade, and then they randomized patients to receive either nitrates or isotropyl dinitrate or trimetazidine. As you can see, in the effect of trimetazidine in these patients was double compared to the effect of nitrates, thereby supporting what I showed you already on the big randomized clinical trials, that the nitrates, they do not provide any additional benefit or a very small additional benefit on beta blockers, whilst the effect is much, much greater with trimetazidine. Trimetazidine works very well immediately, but we have to understand that the effect of the medication takes some time,
And despite an immediate effect that you see here at 2 weeks and for 2 months, then the maximum of the effect is seen in chronic over chronic therapy. And the effect is completely independent by the background medical therapy. You see the effect is similar in those patients who receive beta blockers and calcium channel blockers, beta blockers or long-acting nitrates or triple therapy. There is always a significant benefit of trimetazidine on top of any of these medications. Also, the effect of trimetazidine is significant and regardless of the duration of angina, is very effective in patients with new onset angina, but also is very effective in those patients with that have coronary artery disease by more than 9 years. So there's no difference in whether you treat new patients, naive patients, or patients with a long history of ischemic heart disease. This is the largest study ever conducted in patients with angina, and is the VASCO study where trimetazidine was or placebo were added in patients treated with full dose of atenolol. As you can see, trimetazidine was very effective in increasing the exercise time and the time to 1 millimeter of ST segment depression. What was also important is that in this study, they used the 70 milligrams, but in some patients, they used this 140 milligrams, and the 140 milligrams, so the 70 milligrams twice daily, was even more effective. What does it mean? It means that if you have patients that is already on trimetazidine and is still symptomatic, you may increase the dose and you will see an increase in efficacy. Now, what about the other spectrum of patients with ischemic heart disease? These are patients included in CAMER registry, so the Korean study after an acute myocardial infarction. You can see that those patients who were treated with trimetazidine at discharge had a significant better survival than patients not receiving trimetazidine, and the same was for MACE-free survival. Another group of patients that benefit significantly from the metabolic approach are patients with diabetes. This is a study we conducted in patients with diabetes with very well-controlled angina, in whom we added either trimetazidine or placebo. And despite these patients being very well treated, you can see that there was still residual ischemia, and this was significantly reduced by trimetazidine that was effective on silent ischemia in these patients, and reduced by significantly the total duration of ischemia. It reduced by 42% the number of episodes of silent ischemia, but what is important, reduced by 30% the total ischemic burden that is associated with future events. Another group of patients that are where trimetazidine is very effective are those patients who have refractory angina, those patients who are not amenable to revascularization. These are data from our group where we took patients with refractory angina that were basically not amenable to revascularization. You can see that the addition of trimetazidine was effective in reducing by 40% the episodes of angina, the consumption of GTN, and increased significantly quality of life. Trimetazidine works not just on the heart, but also on the peripheral muscle. And this is another study we conducted in patients with peripheral arterial disease that were treated with trimetazidine or placebo, and they also underwent an exercise rehabilitation program. You can see in the placebo group, exercise was effective in improving exercise duration, but in those patients that did exercise plus trimetazidine, there was more than a 2-fold increase in distance, walking-free distance. So thereby suggesting that even in those patients with claudication, those patients with significant peripheral vascular disease, trimetazidine is effective because as it works on the muscle, on the heart, it works also on the skeletal muscle. So where do we place
trimetazidine for the management of angina. And this and the next one are the two algorithms, the most recent algorithms for the treatment of angina. This is the algorithm that we proposed with Professor Ferrari a few years ago, where basically you look at the patients with angina and ischemia, and then you look at the cardiovascular comorbidities like high heart rate, low heart rate, hypertension, hypotension, left ventricular dysfunction, heart failure, and atrial fibrillation. And you can see that trimetazidine is always recommended in all this group of patients. Also, there are patients with different forms and different comorbidities, peripheral arterial disease, coronary artery spasm, diabetes mellitus, CKD, and in all of these patients, beta blockers or calcium channel blockers have contraindications, while there is always an indication for trimetazidine. Another approach that we've also suggested was to treat patients according to profiling, according to heart rate and blood pressure. So if you go with the heart rate and the blood pressure, and then you may see that trimetazidine is always recommended regardless of the profiling of that patients. And in patients with the difficult patients, for example, those with heavy dysfunction, you see trimetazidine is always indicated. In those with microvascular angina, in those with atrial fibrillation, in heart failure, where trimetazidine is very effective in ischemic patients, and also in patients with COPD and diabetes. So, in conclusion, the causes of angina and of chronic coronary syndromes are broad and multifactorial. Now, we have to move away from our concept that obstructive epicardial coronary artery disease is equivalent to angina, because we can have angina with microvascular dysfunction, because not all angina is epicardial in origin, and the microvascular angina may coexist with epicardial coronary artery disease. So, optimal medical therapy is very effective for patients with coronary artery disease and is effective in reducing cardiovascular events, but it remains underutilized. And optimal medical therapy includes the lipid-lowering therapy, antiplatelets, and an ACE inhibitor, especially those that increase bradykinin, like perindopril, and full medical therapy for angina that always require 2 or 3 medications. And the combination of the anti-anginal medications is required for the control of angina in most patients. But what is important is that the modulation of cardiac metabolism with trimetazidine is the most effective approach for the treatment of patients with most form of angina. And I will stop here, and I'll be happy to take your questions. Dr. Rosano, I'm going to start here with the questions, but I would like to ask you to put your microphone in the mute when we start to listen the question, because we are going to have the traduction, simultaneous traduction. Doctor Rosano, muchas gracias. Excelente conferencia. Ok, quisiera hacer preguntas. Número 1, ¿en qué pacientes consideraría usted quitar la trimetazidina o destetarla en el manejo de una angina crónica? Y 2, ¿en quién prefiere usted o cómo orientaría el manejo para dar trimetazidina en monodosis o dejarla separada cada 12 horas? Gracias. After a 12-year period. There is echo. I cannot hear anything. I mean, just ask a question in Spanish. I think I can understand. No me tiene que ser de nuevo, pues, para escuchar.
Que repita la pregunta. Si no me acuerdo la pregunta. ¿Aló? ¿Doctor José no nos escucha? ¿Sí? Vamos a hacer una vez más la pregunta. El traductor ya va a traducir derecho de acá. Una pregunta por vez. Ahí, doctor, ustedes, ahí oye, ¿ahí bien? Can you hear me? Yes. Okay. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Doctor, buenos días o tardes. Quiero hacerle dos preguntas. I have two questions for you. Una, entonces número uno, The first, doctor, ¿cuándo usted considera when do you retirar consider removing la trimetazidina en el contexto trimetazidine de una enfermedad in coronaria the context crónica? of a chronic coronary disease? Y dos, And the second question, ¿cómo considera que debe, a qué pacientes what patients do you consider se le debe dar should receive trimetazidina en monodosis trimetazidine in monodoses? y a quién cada 12 horas? Gracias. And in which cases would you prescribe this every 12 hours? Regarding the first question, usually our patients with ischemic heart disease are patients that are chronic, and therefore, unless those patients undergoes a full surgical revascularization, I don't see the reason for discontinuing antianginal therapies. So if those were patients receiving antianginals because of angina, there's no reason to stop it. Regarding the use in a single or double administration, trimetazidine has an effect with the slow release that lasts 12 hours. So if you want to give a full coverage of the 24 hours, you should use the two administrations. There are some countries where there is a single 80 milligrams dose with an ultra slow release that then can be used once daily, but it should be used twice daily in order to give a good coverage of the 24 hours. Buenas noches, doctor Rosano. Good evening, Dr. Para ser más fluido, voy a hacer la pregunta en español. I'm going to ask the question in Spanish. Tengo dos preguntas. Una relacionada con el uso de trimetazidina. Usted que es un experto en el área de investigación del fármaco, tal vez nos podría aclarar, y tal vez es una de las cosas que a mí me hacen falta, pero usted probablemente tenga una explicación del por qué en los estudios no se ha tratado de objetivar la carga de isquemia por algún método de imagen en los pacientes que están utilizando trimetazidina al seguimiento. Primera pregunta. Y después voy a hacer otra pregunta, entonces espero su respuesta. Gracias. No, there is the reason why there have been not many studies using perfusion imaging is that the perfusion imaging gives you a semi-quantitative analysis, and therefore it's less precise than what you may use with using the ST segment depression that has been used as the gold standard. And both the European Medicines Agency and the FDA use and clearly say that the exercise ECG is more precise in determining angina. But I fully understand with you the issue of using the perfusion imaging. There were a few studies that have used the perfusion imaging, two studies from Gabriele Fragasso that demonstrated a better perfusion, but the vast majority of studies, being regulatory studies, have been performed using exercise ECG or the 24-hour ECG monitoring to determine the total ischemic burden.
Gracias. Otra pregunta, aprovechando que es experto en el área de falla cardíaca. Un fármaco pues también de mucha utilidad es la ivabradina. Tal vez tips un poco más allá del estudio SHIFT para el uso de ivabradina en pacientes con falla cardíaca. Eso en falla cardíaca. Y también en guías está colocado con indicación 2A el uso de ivabradina como una alternativa para pacientes con síndrome coronario crónico que tienen angina de pecho, angina sintomática. Yes, the reasons for that is of the 2A is that the studies with ivabradine, there are two different conditions. One is the indication for ivabradine for treatment, and the SHIFT clearly demonstrated that there is a benefit on top of beta blockers. This effect was mostly driven by hospitalizations, and therefore there were and that was in only one study. So when you have one study, you usually have either a 2A or 1B. So that was a 2A back in 2012, and since other studies did not follow the SHIFT study, then that was the recommendation that remained. If you look at the new guidelines, the 2021 guidelines of the European Society of Cardiology, you can see that ivabradine in patients with ischemic heart disease and heart failure that still continue to have angina and sinus rhythm, then there is the first step for the treatment after beta blockers. And but in patients with ischemic heart failure and angina, we do not have specific studies looking at the effect of anti-ischemic agents on angina in patients with heart failure. And for this reason, the vast majority of recommendations are 2A or 2B. I'm afraid it's more due to technicalities and rules for the adjudication of the class of evidence due to the fact that the type of studies have been conducted. Dr. Rosano, first of all, thank you for your excellent presentation. And in order to avoid the delay in the translation, I would like to ask my question in English. In the ischemic cascade, the first event is alteration in the metabolic cells, and the last event is the presence of angina. My question is, why do you have to wait the failure of the hemodynamic anti-anginal agents to begin a metabolic angina agent? I think that it is reasonable to begin with both at the same time because you focus both problems in the ischemic cascade. What is your opinion about that? I fully agree. And if you look at the guidelines of the European Society of Cardiology, they say that you can use 2 or more agents from the beginning for the treatment of patients with angina, and that they should be chosen according to patient characteristics and preferences. So that is a way to say that you should start from the beginning, not just with one, but like for hypertension, with 2 antianginals. And as I showed you, the data from Tibet, CISA, where 2 hemodynamic agents tend not to work when given together, it's always better to use trametazidine together with a beta blocker. I have to say that there is this overuse of beta blockers that is mostly related to the benefits that were shown by the beta blockers in the ISIS-1 study. And therefore, we translated the benefit of beta blockers in the acute patients in the pre-thrombolytic era to the chronic patients, whilst that effect is not really
there. And if we look at data from registries, then the beta blockers do not have any mortality benefit with a left ventricular function greater than 40. So I entirely agree with you. You should start a metabolic agent from the beginning, and alone or in association with a beta blocker. And but guidelines tend to give a preference to beta blockers because of the heritage of the old studies, and therefore if anything, you should use a beta blocker plus trimetazidine. I would say that it would be even better in those patients with sinus rhythm to use the ivabradine with trimetazidine. Bueno, doctor Rosano, muy buena conferencia. Una pregunta. En el uso en paciente con angina crónica, que él está indicado y tiene indicación del uso de trimetazidina, hay mucha controversia en algunos artículos sobre ese paciente con falla renal crónica moderada. La dosis, dicen la mayoría de los artículos, debe disminuirse la trimetazidina a una dosis de 20 miligramos cada 12 horas. ¿Usted qué opina y qué experiencia tiene sobre esa pregunta? Gracias. Yes, that is basically, you know that trimetazidine is mostly excreted from the kidney. There's no significant reduction in changes in plasma levels for an eGFR of 45. Below 45, but then I would say below 30, you should reduce significantly the dose, and probably the 20 milligrams will be twice daily are enough. And but there's no risk of overdosing, as I showed you from the Vasco study. In patients with normal renal function, then if you give 140 milligrams, so the double of the dose, then you don't see any increase in side effects, and you see an increase in benefit. Therefore, you would expect that in patient with an eGFR of 30, then they can have a 30% probably higher plasma levels of trimetazidine, and then this is why you reduce the dosage to 20 milligrams PD. But in any case, there's not a significant risk. I mean, that is a precaution of use that is more to safeguard the company rather than patients. Of course, if you go below 30, if you go, then I would be more cautious, and I would even use once daily. Good night, Dr. Rosano. Thank you for your lecture. I would like to do a question about the angina, the chronic angina. In your experience, how long do you think we should wait until the results in the patient are evident? The patient who is taking the trimetazidine and is going to be better. How long we have to wait? Yes, now this is a very good question. Excellent question. And as I showed you, the effect they start after a couple of weeks, but then you get the maximum of the effect at 6 months. So a significant effect is seen after 1 month, and you can clearly see that effect. But then the longer you treat that patient, the better they feel. And the effect is not just on angina. Is the general effect on well-being, because there is also an increase in muscle strength, and they feel generally much better. So I would say 1 month to see the effects, 3 months to see a very significant effect, and but the full effect you will see after 6 months. So this is why you need to continue and through the treatment. But you see the effect immediately. You see the effect within 2 weeks. Dr. Rosano, coming back to the heart failure, we are used to use your patient profile, the Rosano profile, and there's very useful for us, but I would like to ask you if you can describe why did you create, why this is so complex, if you can describe for us.
I think that the main reason was because it's you cannot give a size that fits all, and we're always limited in up titrating our medications by heart rate, blood pressure, or GFR. And therefore, what we felt it was important to say all patients should take the 4 foundation therapies. So you need to start with the 4 foundation therapies. So with ACE inhibitors, beta blockers, MRAs, and an SGLT2 inhibitor. Then you need to up titrate differently according to the blood pressure and heart rate, but also according to the eGFR. Because if you have a patient with say a high heart rate but a low blood pressure, of course that is a patient where you cannot increase the ACE inhibitors, you cannot switch to an ARNI, but you need to increase slowly your beta blockers and maybe reduce a little bit your ACE inhibition. Conversely, if you have a patient with low heart rate and low blood pressure, then these are patients where you first have to maximize the use of the SGLT2 inhibitors and the MRAs, and only afterwards you may wish to change and adapt and see whether there is any space to increase the beta blockers. And in that case, you may even think, as we suggested in the algorithm, to reduce the dose of beta blockers and give ivabradine in order to give those few millimeters of mercury that will enable the use of a higher dose of ACE inhibitors by controlling the heart rate. So you can create several profiles, and these are the profiles that you see more frequently in your clinical practice, and therefore we felt that those four parameters are the parameters that frequently reduce the possibility of implementing therapy, and therefore we felt that they were the more clinical, most clinical relevant. And more recently, we published an analysis of the Swedish HF trial, where we found that using those parameters, we really identify those patients who are at increased risk of events, but also those patients who are less frequently up titrated. And this is why we felt that there was a need for that guidance. Thank you very much, Dr. Rosano. Thank you very much for the session. It was very, very useful for us. Thank you for the question. And now it's time for the break. So we have 15 minutes break, 15 minutos de break aqui afora, e depois seguimos para la próxima sesión, que también es una gran sorpresa. Muchas gracias. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, entonces continuamos con la segunda parte de nuestra sesión de la tarde. Tenemos 2 charlas que para las actividades que normalmente realiza Servier son algo novedosas, pero queríamos traerles algo distinto el día de hoy. Entonces el día de hoy, de hecho, vamos a hablar, si se dieron cuenta, disculpen que acá a la altura de Lima soy de la costa, entonces caminar y hablar al mismo tiempo me cuesta, y respirar además. Y a mí también. ¿Sí? Sí, no, terrible, pero aquí estamos. Entonces, esta sesión se llama Calidad de Tratamiento para el Paciente, pues nuestro proyecto de Real Care está muy enfocado en mejorar la vida, el bienestar, la calidad de vida de los pacientes más allá del tratamiento terapéutico que podamos darles. Entonces, de hecho, esta sesión va muy enfocada al tema de psicología. Entonces, el día de hoy está con nosotros la psicóloga especialista en psicocardiología, la psicóloga Samaris Jiménez, y el doctor Jofre Lara, que no necesita presentación realmente, pero que es nuestro presidente electo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardio, sede nacional. Entonces, los dos van a estar a cargo de esta sesión, y de hecho los animamos a que hagan cualquier pregunta que tengan, porque este tema está muy interesante. Adelante. Bueno, Claudia, les agradezco a Servier, no sé si agradecerle o no a Servier, porque no es la temática habitual en la que yo me desenvuelvo, ¿no es verdad? Esto de la psicocardiología. Pero a manera de introducción, como habíamos quedado, ¿qué me llama la atención a mí?
me llama la atención que a pesar de todas las evidencias que tenemos, de todas las guías, como decía el doctor Poulter, y eso en hipertensión, no hablemos en falla cardíaca, en enfermedad coronaria, en diabetes, en obesidad, estamos con muchas dificultades, porque se conoce mucho, pero tenemos un fracaso que debemos de reconocer en la implementación de ese conocimiento. El doctor Poulter decía, el 50% de los hipertensos saben que son hipertensos, y la hipertensión es el principal factor de riesgo para muerte cardiovascular, y solo el 20% están controlados. Hubo una revisión de cuántos están en falla cardíaca en los 4 fantásticos, no en la clínica de falla cardíaca de Gina, que es altísimo, sino en el mundo de la vida real. Entonces, algo debe estar pasando. Y eso que está pasando debe de estar involucrado en una falta de comunicación entre el médico y el paciente. Algún engranaje no está funcionando, por las razones que fueran, pero nosotros tenemos que ver cómo hacer para tratar de llegar mejor al paciente y tratar de cómo hacer también para que el paciente entienda su enfermedad, la importancia que tiene que cumpla con los lineamientos para mejorar adherencia, para disminuir inercia, y yo creo que probablemente este puente de la psicocardióloga podría ser parte de este equipo multidisciplinario que a lo mejor haga que los resultados del conocimiento a la implementación mejoren. Entonces, doctora Jiménez, la primera cosa que yo quisiera ver es cómo podemos nosotros, los médicos, cuáles serían los tips para tener una mejor relación empática con nuestros pacientes, porque ese es el primer punto, ¿no? Desde mi perspectiva. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre, como yo lo había dicho, es Amaris Jiménez. Yo estoy enfocada más que todo en este tema de la psicocardiología, que para muchos han de decir, ¿qué es esto? ¿Con qué se come esto? ¿No? Tal vez alguien ha escuchado este término. ¿Nadie? Tal vez saben más o menos qué relación tiene el cardiólogo con el psicólogo. Tal vez alguna reflexión tal vez sobre eso. O sea, ¿a qué se les viene a la mente cuando hablamos de psicocardiología? Tal vez alguien. ¿Nadie? Nadie. Bueno, ya. Está bien. Por eso es que yo decía, no sé si agradecerle o no agradecerle, porque esto real, yo prefiero que me pongan en algo de enfermedad coronaria o lo que sea. Claro. Pero bueno, yo creo que tenemos que buscar esta parte innovadora y tratar de poner una mente un poco más amplia para ver si podemos hacer algo. De esto se ¿Cómo trata. podemos hacer la empatía? Sí, verá, yo lo primero que quisiera enfatizar sobre todo es implementar este término de la psicocardiología. ¿Ok? Quiero que sepan también que existen varios estudios en los cuales se ha dicho que la salud cardiovascular y la psiquis están estrechamente relacionadas, ¿sí? Entonces, las personas hoy en el día no están conscientes de lo cual importante son los factores de riesgo que afectan sobre todo a las personas con hipertensión arterial. Entonces, a continuación, yo he presentado una breve presentación en donde quiero un poquito aclarar sobre este término de la psicocardiología. ¿Por qué es tan importante este tema multidisciplinario, interdisciplinario? Porque nosotros como profesionales de la salud mental nos enfocamos en un modelo biopsicosocial. Ustedes como médicos especialistas se enfocan más que todo en un modelo biomédico, en cuanto está la salud y la enfermedad, el tratamiento. No vamos más allá de lo que el paciente siente, de lo que al paciente le preocupa. Entonces, listo. Me gustaría empezar esta charla mencionando, no sé si pueden ver ahí, ¿verdad? No estoy tapando, ya.
empezando sobre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Como una breve introducción, ¿no? Ustedes como especialistas deben saber más del tema que yo. Ya. Existen los factores biológicos, los ambientales, los conductuales y los psicológicos. Dentro de los factores biológicos está la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Sí, dentro de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares ambientales está el tabaquismo, la contaminación, el agua, las sustancias tóxicas y el polvo, que son factores no modificables. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud mental? Nosotros nos enfatizamos sobre todo en los factores de riesgo conductuales y psicológicos, que son factores que sí se pueden modificar, como por ejemplo el fumar, la inactividad, el sedentarismo, la mala nutrición que conlleva al paciente a que tenga una enfermedad cardiovascular, por ejemplo en lo psicológico, la ansiedad, la depresión, la ira, la agresión, el estrés, los tipos de personalidad, la hostilidad. Entonces es sumamente importante que nosotros estemos acompañados, o sea, ustedes estén acompañados con un equipo multidisciplinario que esté el cardiólogo y el psicólogo, para que ustedes puedan un poco más empatizar con el paciente. Entonces, bueno, quiero introducir este término que es la psicocardiología. La psicocardiología pertenece al área de la psicología de la salud que se encarga específicamente de abordar los aspectos psicosociales del paciente cardiovascular y a su vez también inciden en el desarrollo desencadenante de las enfermedades cardíacas. Es decir, también trabajamos con lo que son las secuelas psicológicas de un evento psicocardíaco que tenga el paciente, eventos cardiovasculares que el paciente haya tenido. ¿Sí? Bueno, el objetivo de la psicocardiología es crear un apoyo emocional al paciente cardíaco y en su entorno a lo largo del proceso, mediante el uso de técnicas psicológicas, que ya va más de parte del psicólogo clínico. Dentro de la terapia psicológica me gustaría un poquito hacer énfasis en esto. ¿Qué es lo que hace el terapeuta dentro de la terapia con el paciente? Por ejemplo, viene un paciente con un diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para manejar el estrés que conlleva esta enfermedad? ¿Cómo hacemos nosotros para decirle al paciente cómo él puede llevar esa enfermedad? Hay pacientes que no tienen el entendimiento profundo de lo que es su enfermedad, no comprenden lo que es su enfermedad, no son capaces de ver los factores de riesgo que conlleva, por ejemplo, la hipertensión arterial. Entonces, dentro de lo que es la terapia psicocardiológica, nosotros hacemos la corrección de hábitos de comportamiento, que está, como les había dicho, los factores conductuales, que es la nutrición, el sedentarismo, la dieta, sobre todo para los pacientes que llegan y, bueno, ustedes como especialistas cogen y les dicen, usted tiene que hacer ejercicio y dieta. Es lo único que ustedes como médicos prescriben. Entonces, ¿cómo hacemos que el paciente siga con estas conductas a largo plazo? Entonces, por eso es importante tener el psicólogo al lado, el psicocardiólogo sobre todo, para que él utilice las herramientas psicológicas adecuadas, para que vayan de la mano con el médico especialista. También hacemos lo que es el entrenamiento de estrategias, enfrentamiento del control del estrés con habilidades de entrenamiento para el estrés. Bueno, la pregunta que tal vez me ¿quieres hacer una pregunta, tal vez? ¿Enfatizar? ¿Una intervención? Bueno. Nosotros en términos generales no estamos muy acostumbrados a derivar a un psicocardiólogo, ¿ya? Pero también tenemos que entender que no estamos teniendo éxito, ¿sí me explico? Entonces, algo se puede hacer más. Mi pregunta es en este sentido, ¿cómo hacer para que desde el punto de vista de la psicocardióloga el paciente entienda, centrémonos en hipertensión ahorita, que tiene una enfermedad crónica no transmisible, que es la que pone la mayor carga de muerte cardiovascular,
que no siente nada y que tiene que tomar un tratamiento que le puede dar efectos adversos de por vida. Dígame, ¿cómo lo convenzo? Bueno, esta pregunta es la que nos hacemos todos ustedes los especialistas en cardiología. ¿Cómo convencer al paciente para que tenga la adherencia al tratamiento, sobre todo? ¿Cómo lo convenzo para que él siga la prescripción médica? Entonces, hay que tener en cuenta varios conceptos aquí, ¿sí? Nosotros, yo les entiendo la alta demanda tal vez de pacientes que ustedes tengan, el sistema de salud tal vez, pero yo les guiaría a ustedes, médicos, cardiólogos, que se enfaticen sobre todo al momento que ustedes están en su hora de atender al paciente, quedarse unos 10 minutos y preguntarle al paciente cómo se siente, hay problemas en la casa, cómo va con el tratamiento. Entonces las respuestas que nos dé el paciente nos abra muchas puertas, en el cual yo puedo decir, mi paciente tiene resistencia al tratamiento, no está siguiendo el tratamiento correctamente. Entonces, yo quiero darles unos tips en los cuales el paciente puede tener esta adherencia al tratamiento de mejor forma. Bueno, regresamos al anterior. Ya. Respondiendo a la pregunta del doctor Lara, es importante, creo que como vocación, como profesionales, es importante en la adherencia al tratamiento un reforzamiento positivo. Nosotros como profesionales debemos estar ahí con el paciente, una comunicación abierta en preguntar al paciente cómo se ha sentido con este tratamiento por medio de mensajes, por medio de videos, explicándole, ser un poco de esta manera más empáticos. Y también hay que tener en cuenta un poco preguntarle al paciente si vive solo, si tiene apoyo familiar en cuanto a lo económico, porque hay varios estudios que han detectado también que el aislamiento social, la soledad que tiene tal vez el paciente si vive solo, es como beber 6 bebidas alcohólicas o 15 o fumar 15 veces al día en un solo día. Entonces es importante nosotros llegar de esta forma al paciente, preguntándole, o sea, el momento en que ustedes están en consulta, tomarse unos 10 minutos en preguntarle y ustedes empatizar un poco más con el paciente y hacer este énfasis psicológico. Entonces, recordatorios de organización, preguntar al paciente, ya se tomó las pastillas, ¿sabe qué? Yo voy a ponerle, necesito que descargue una aplicación para que usted esté de acuerdo o esté al tanto de las pastillas que se debe de tomar. Entonces yo creo que eso más va que todo en la vocación, en lo que nosotros queremos que mejore el paciente. La participación del paciente también es muy importante, dar la apertura al paciente que él pueda preguntar, tengo estos efectos secundarios, o sea, este medicamento no me va bien. Entonces, también la evaluación de barreras, preguntar al paciente, como les había dicho, en lo económico, en el apoyo familiar, si existe. También la educación, sobre todo, es muy importante. También nosotros, como ustedes como médicos, preguntarle al paciente si la próxima cita que tengas puedes venir con tu familiar, puedes venir con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá. Entonces, también involucrar sobre todo al familiar que está al lado y educarlo sobre el tratamiento y la adherencia al tratamiento que debe de tener. Bueno, y la integración del psicocardiólogo, que es en el campo que nosotros practicamos. Como por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Cardiovascular de Quito, en donde el doctor me deriva a los pacientes que no están con una buena adherencia al tratamiento. Entonces se utiliza un montón de herramientas psicológicas para que el paciente pueda tener esta adherencia al tratamiento de mejor forma. Interesante, ¿no? O sea, sí. Exacto. Disculpe que lo interrumpan. Lo que tú hablas es muy importante, porque hay ciertos pacientes, hablando de nuestro medio de la salud pública, sí, en la mayor parte de las instituciones muchas veces no tenemos los vasodilatadores como tal. Y el paciente, como usted dijo,
Si tiene una clase económica muy baja, difícilmente va a comprar la medicación como tal. Y si es genérica, pues son de muy mala calidad. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es la estrategia para que el paciente tenga adherencia bajo este concepto? Bueno, como les había dicho, los tips, esto se llama un poquito más, como les había dicho, la evaluación de barreras. En este campo está eso de lo económico, el apoyo familiar. En este caso es muy importante, por ejemplo, hay que tener en cuenta mucho la cosmovisión del paciente. Hay pacientes, yo sé que les ha pasado a algunos que vienen, yo sé que Diosito me va a cuidar y no necesito este tratamiento. Es muy importante este lado de la cosmovisión del paciente. Entonces, eso me da la entrada a que este paciente necesita psicoeducación por medio del psicocardiólogo o el psicólogo que esté a la mano. Porque, bueno, aquí en Ecuador no hay muchos especialistas en esto de la psicocardiología. Entonces, en cuanto a esto, pues sería la respuesta, dar un poquito más de psicoeducación, o sea, ver un poco la cosmovisión del paciente, ver el apoyo familiar que tiene el paciente es muy importante. Conocer más allá que tiene el paciente, porque, bueno, eso. Yo quería solamente agregar algo. La Organización Mundial de la Salud hace lo que ellos llaman el roadmap, o sea, el roadmap para implementación de tratamiento para el colesterol y todo. Y es muy complejo porque intervienen medidas que tienen que ver con la sociedad, con los prestadores de salud, con los ministerios de salud, con las sociedades científicas, con las familias, con los médicos. Es decir, esto es un campo extremadamente complejo. Por ejemplo, ¿qué nos decía el doctor Neil Poulter? Estamos echándole la responsabilidad al paciente. ¿Sí vieron el porcentaje de pacientes que con diagnóstico de hipertensión los médicos no hacemos nada? ¿Sí me explico? Entonces, yo pienso que esta debe ser una interacción tremendamente, no solamente multidisciplinaria, sino también de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no colaboran, ¿sí me explico? El Colegio Americano de Cardiología tiene 1 hora por semana en los canales de televisión para instruir a la población. Pero aquí no hay, los ministerios de salubridad tampoco colaboran mucho. Entonces, a mí sí me parece interesante por lo menos ir rompiendo estas barreras, aunque sea en pequeña escala, con la ayuda de la psicóloga. Me gustaría, la enfermedad cardiovascular, no en hipertensión, pero sí en insuficiencia cardíaca y en enfermedad coronaria, provoca adicionalmente una situación de estrés emocional. Y ese estrés psicosocial, hoy la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión lo pone como un factor de riesgo emergente. Y ese estrés psicosocial, a través de la activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, produce elevación de cortisol y elevación de adrenalina, y eso produce disfunción endotelial y aterosclerosis, inestabilización de las placas y todo lo demás que en ese sentido. ¿Cómo manejar esta situación de ansiedad, temores que los pacientes pueden tener, que les está provocando estrés en este tipo de enfermedades que sí alteran la calidad de vida del paciente? Claro, exactamente. Como les había dicho antes, estos factores de riesgo psicológicos, que la depresión, la ansiedad, el estrés psicosocial sobre todo, afectan frecuentemente a lo que son para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, nosotros como profesionales de la salud mental, como les había dicho antes en lo mencionado, nosotros tratamos de corregir estos factores psicológicos, podemos modificarlos de alguna manera.
la depresión, la ansiedad, por medio de la sesión clínica pues que yo tengo con mi paciente, qué herramientas yo utilizo para mi paciente, sobre todo en la psicocardiología, que bueno, este tema es muy amplio y bueno, tiene muchos puntos generales este tema para aclarar, para llevarnos todo el día en sí. Pero creo que lo más general ahora que quiero que tengan conocimiento y lleguen a ustedes como médicos, lo cual importante es tener un psicólogo, cuál importante es la ayuda del cardiólogo y el psicólogo. Entonces, sobre todo, como les digo, la psicocardiología trabaja en los factores de riesgo psicosociales. Entonces, eso respondiendo a su pregunta, doctor Lara. Uh-huh. Otro, si alguien quiere comentar algo, sí. Sí habrá otro micrófono, nos tenemos que... Sí, tú sí creo que puedes hablar sin micrófono. Exacto. Ajá. Y ya. Uh-huh. Miren, claro, ajá. Miren, yo encontrando o intentando encontrar soluciones aunque sean parciales. Por ejemplo, en nuestras salas de espera, ¿por qué los pacientes siempre, ahí está la televisión, se distraen, cuando uno llega tarde es la forma de que no lo estén ahí presionando, pero ¿por qué no ponemos en la televisión una información sobre cada una de estas enfermedades? Las recomendaciones como tenemos tanta influencia americana, por ejemplo,
Decir, miren lo que dice el Colegio Americano en hipertensión, traducirlo a un término sencillo. Yo creo que eso podemos hacer. Entonces se me acaba de ocurrir que en vez de poner la televisión para que se distraigan y se alivie un poco la tensión, la televisión del consultorio sea una forma de instrucción. Porque poniéndonos la mano en el pecho, dígame, ¿quiénes tienen 40 minutos para hablar de cómo está la familia, de cómo se siente, etcétera? Infelizmente, si alguien levanta la mano, no sé si, Gina, me oíste la pregunta, no tenemos tiempo para eso. Es muy difícil, ¿no es verdad? Entonces, las redes sociales, a lo mejor las sociedades científicas deberíamos neutralizar esa desinformación que en las redes sociales hay. Entonces, sería interesante, por ejemplo, que las sociedades científicas hagan algunos, ¿cómo se llaman esos? Que yo soy de la era, se llaman podcasts, eso. Entonces, hacer unos podcasts de hablarles de la hipertensión, de la enfermedad coronaria, con el respaldo científico de las sociedades. ¿Qué le parece, doctora? Me parece, de hecho sí hay muchos podcasts hablando sobre esto de la hipertensión arterial, pero enfocado a lo psicológico, enfocado sobre todo a los factores de riesgo. Por ejemplo, me gustó mucho la intervención acá del doctor, que dice que se queda 1 hora con el paciente. A eso yo quería llegar con ustedes, sobre todo. El hecho que nos quedemos y nosotros, o sea, ustedes como profesionales, quedarse ahí con el paciente y conversarle cómo le va, qué dice la familia, todo eso es sumamente importante. Sumamente importante porque de esta manera nosotros estamos siendo de una manera más empáticos con el paciente y estamos llegando al punto de la adherencia al tratamiento. O sea, es muy importante la intervención que usted hizo, que me gustó mucho. Ajá, sí. También. Claro. ¿Cuál usas tuya? ¿Y el de Montreal? ¿El de Montreal no te gusta? Claro, bueno, para este tipo de patologías, sobre todo psicológicas, bueno, en el caso de mi persona, al momento que me derivan un paciente, yo lo primero que hago, pues, bueno, cada uno tiene su forma de llevar lo que hago como psicóloga. Entonces, yo lo primero que hago es hacerle un test tal vez de depresión, ansiedad, a estas personas adultas mayores que son más propensas a tener la ansiedad que el estrés, sobre todo la depresión en personas adultas mayores, que me ha llegado muchos pacientes de este tipo. Entonces, es un poquito difícil manejar este tipo de pacientes, ya que tienen otra cosmovisión, digamos así. Entonces, me viene un paciente y me dice, como les había dicho antes, yo no quiero tomar ese tratamiento porque yo sé que a mí Diosito me va a cuidar. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, yo planteo un modelo de psicoeducación para el paciente, tanto como para él y para la familia. Y también se agrega lo que es la terapia grupal. Entonces, el apoyo emocional, el apoyo social de las familias. Entonces, lo que yo hago es, sobre todo en mi área clínica, es enfatizarme en la psicoeducación que necesita el paciente y sobre todo la familia, el apoyo social que necesita ese paciente. Sí, ¿algo más? Sí. Uh-huh. Sí.
Está dirigida netamente a la población. Claro. Bueno, otro tema que me gustaría topar es esto de en qué momento yo como médico derivo a mi paciente al psicocardiólogo. Entonces, estos puntos son muy importantes. La dificultad para entender la enfermedad. ¿Por qué mi paciente no es capaz de entender la enfermedad? Y van a tener muchos casos de esos y no van a saber cómo hacerlo. Entonces, por eso es que es tan importante el psicólogo. Entonces, yo derivo a mi psicólogo para que utilice las herramientas necesarias para que mi paciente sea capaz de entender la enfermedad. Dificultad para aceptar la enfermedad. Del mismo modo, falta de adherencia al tratamiento, como lo habíamos dicho antes. Los síntomas agudos del estrés psicosocial, que es fundamental en esto de las enfermedades cardiovasculares, que es el primer factor que adquieren las enfermedades cardiovasculares, la ansiedad, la depresión, y este tema también muy importante, los problemas en la sexualidad. No sé si han tenido casos tal vez en que mi paciente llegue y le dice: doctor, ¿cuándo yo puedo empezar a tener mi vida sexual? ¿Cuándo puedo empezar yo a tener relaciones sexuales? Entonces, esto de las disfunciones sexuales es muy importante y es un tema muy amplio, en el cual también la psicóloga, la sexóloga, también puede ayudar bastante en este tema del paciente. Y también la ira y la hostilidad, que esto se da más frecuentemente en las personas adultas mayores, que no quieren adherirse al tratamiento. Entonces, eso. Ya Claudia está haciendo señales. Yo creo que esta conversación es un poco innovadora, ¿no es verdad? Porque no es tema usual en las reuniones médicas nuestras. Sin embargo, creo que aceptando que estamos no obteniendo los resultados que deberíamos, pues debemos de ampliar nuestra mente para incluir esta parte de una herramienta que es la psicocardiología y ver cómo se puede ir implementando en cada una, en tu clínica de falla cardíaca, en la clínica de hipertensión, para ver si esto nos ayuda a mejorar los resultados. Pues los resultados son catastróficos. Nos pasaremos estos días hablando de lo alto nivel de la cardiología y cuánto nos vamos a nutrir en información científica. El asunto es qué impacto va a tener eso en reducción de los malos resultados en hipertensión, en falla cardíaca y todo. Bueno, como para concluir, les invito a ustedes médicos, especialistas, que lleguen un poquito más allá del paciente, que no lo vean como paciente, sino ver más allá de él, que es un ser humano que necesita. Por ejemplo, yo he escuchado muchos médicos que dicen, a los pacientes les encanta venir al médico porque se sienten escuchados. Entonces yo les invito a ustedes que hagan este tipo de preguntas, que se tomen unos 10 minutos o 5 minutos después de la cita del tratamiento de dar las indicaciones que tiene que hacer ejercicio, que tiene que tomar la medicación, sino ir un poquito más allá. En unos 5 minutos pregúntale cómo le va, cómo va su familia, cómo es la relación que tiene con su familia, vive solo, vive con alguien. Entonces, de esta manera nosotros estamos ayudando al paciente, que nosotros estamos preocupados por él y él se siente de alguna manera escuchado, y con esto mejoramos la adherencia al tratamiento. Entonces, eso. Muchas gracias. Espero que esta conversación haya sido plena. Bueno, muy buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Cristian Villalba, soy coach, health coach,
personal trainer, no mentira. Pero les quiero decir que es la primera vez que estoy en una charla corta, pero que me siento muy seguro, rodeado de tantos médicos. ¿Qué les quiero hablar? Primero agradecer a Servier por la oportunidad de poder estar aquí. Como les han dicho, es un esquema diferente. Hoy se va a hablar de algo diferente. Voy a ser muy corto pero preciso y vamos a trabajar de hacer presentaciones y hablar del tema y abordarlo, presentaciones de gran impacto. Primero, quiero agradecer, doctor, y atrás también por la intervención también de que lo pudo hacer, porque es verdad, aquí estamos con gente muy especializada, todos ustedes conocen perfectamente bien el tema, pero es importante saber cómo vamos a diferenciarnos del día de mañana como médicos cuando un paciente acude a nuestros consultorios. Yo les quiero contar rápidamente una anécdota. Yo he trabajado con muchas empresas y en una de ellas estuve viajando por los Estados Unidos con mi mentor. Es una persona, un coach colombiano que fue mi mentor. Y estuvimos viajando en una aerolínea. Dentro de esa aerolínea, como buenos latinoamericanos, primero no habíamos almorzado. Terminábamos una jornada de trabajo muy, pero muy cansada. Nos subimos al avión, nos dieron 2 sándwiches, nos comimos. Se acercó una señora de muy avanzada edad, era azafata. Les juro que le faltaba horas para jubilarse. Se acercó, nos dio el sándwich, cuando en esa época te daban el sándwich y una gaseosa. Nos la comimos en 3 segundos y como digo, buenos latinoamericanos, un colombiano y un ecuatoriano, y le dijimos, disculpe señora, ¿será que tiene otro? Por favor, la verdad es que no habíamos almorzado. Nos dijo, déjeme ver qué puedo hacer. Se dio la vuelta, se fue. Regresó no eran ni 30 segundos, y me dice, ustedes 2 están de suerte. Pac, pac, nos puso 2 sándwiches en el puesto. Nosotros muchas gracias, le dijimos. Regresamos a ver el sándwich y el uno decía, especially for Lorenzo, y el otro decía, especially for Cristian. Ahí fue cuando nos sorprendió. Nosotros hablamos que cuando consumimos algún producto, lo vemos lo básico de este producto. Sea comprar un seminario, sea comprar un esfero, sea comprar una chaqueta, un terno, una corbata, que cumpla con ciertas características. Lo mismo como pacientes, cuando acuden a un médico, lo que buscan es llegar a manos de ustedes para lograr entender qué es lo que les está pasando. Escuchaba muchos los comentarios. Sí, es verdad. Hoy hay personal trainers en las redes sociales promocionando cómo hacer todo esto. Y la gente acude donde ellos, sin antes pasar por un profesional, por un especialista que les puede decir cuál es la patología, de dónde vengo. ¿Mi papá es diabético? Sí. ¿Mi mamá es diabética? También. ¿Cómo tengo que cuidarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer para generar un mejor estilo de vida y cuidar la salud, tanto física como mental? Pero ¿qué pasa? Aparte de nosotros en ese producto buscar un servicio esperado, nosotros tenemos que pasar al servicio inesperado. Ese wow que digo yo. Lo que nosotros sentimos en el momento que esa azafata nos trajo esos 2 sándwiches. Esperamos hasta que todos los pasajeros se bajen del avión. Nos acercamos a ella y le dijimos, ¿cómo lo logró? Y nos dijo, miren, es mi 5º vuelo el día de hoy. Todavía me faltan 2 más. Si yo hago las cosas iguales, rutinarias, me aburro. Mi satisfacción es ver la cara que tuvieron ustedes, la sonrisa que en ese momento tuvieron al impactarse de una gestión que hice yo, que no me costó nada. Es esa parte humanitaria, ¿no? La empatía, porque ellos dicen, vemos pasajeros que vienen tal vez de una cita médica, tal vez regresando de haber perdido su trabajo y están regresando a su casa, capaz que están yendo a visitar a un familiar enfermo, capaz que están yendo a la graduación de su hijo o de su hija, capaz que están regresando al trabajo para el nacimiento de su hijo. Nosotros no sabemos. Lo único que estamos seguros es de que podemos hacerles vivir una experiencia diferente cuando están en nuestras manos. Entonces, aquí es donde yo paso a hablarles del qué. El modelo integral de ventas y servicios. Nosotros decimos, oye, pero yo no soy vendedor. La gente ya llega a mí porque tiene un problema, porque tiene una patología. Pero disculpen, todos sabemos vender. ¿Qué es lo último que hicieron ustedes antes de salir de su casa? Fue vernos en el espejo. ¿Cómo estaba
¿Cómo me veía? ¿Estoy yendo a un seminario? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento en ese momento? ¿Cómo me veo? Porque todos los días nosotros estamos vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Uno no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí tiene culpa de la cara que pone. Entonces, en el momento que nosotros estamos de saber reconocer, dentro de los 7 pasos de ventas, teníamos el primero que era el abordaje y saludo y el rompimiento del hielo. Son las 2 partes más importantes. El momento que un paciente está llegando a nuestro consultorio o estamos llegando nosotros en cualquier lado, ¿cómo nos gustaría ser recibidos? ¿Cómo nos gustaría sentirnos en ese momento? Pongámonos en los zapatos de ellos. Seamos más empáticos en ese lado. Porque sí, hay gente, los médicos conocen el tema, pero estamos recibiendo todos los días pacientes, todos los días casos. Tenemos en las cirugías en la mañana, en la tarde pacientes, donde nuestro proceso es muy rutinario, demanda de mucho esfuerzo y sacrificio. Sí, claro que sí. Pero en esos minutos nosotros podemos hacer la clave diferencia de cómo destacarnos como médicos, siendo humanos, siendo más empáticos con cada una de las personas. El rompimiento del hielo es tan importante, esa palabra clave, eso que nosotros podemos hacer para lograr cerrar ese proceso. Todo esto es del qué. La indagación de necesidades, ustedes más que nada lo saben. Cómo poder averiguar qué es lo que está pasando con ese paciente, qué es lo que siente para poder saber qué exámenes tenemos que hacerlos, cómo derivarlo, qué se puede hacer y qué seguimiento hacer. Pero no nos interesa simplemente pasar del proceso donde llegaron a la consulta, hacerse atender con nosotros y no los volvemos a ver más porque nos enteramos que está con un health coach o que está con un personal trainer trabajando. Tienen que entender esa parte, hacer lograr entender, y ahí entra esa parte psicológica de esto de la cardiología. Posicionamiento de producto. ¿Qué estamos posicionando? Nosotros como médicos, ustedes como médicos están posicionando en ese momento en todo instante, en cada segundo que uno está conversando. Y vamos a hablar, porque ustedes conocen perfectamente los caracteres de las destrezas cognitivas dentro del aprendizaje que podemos hacer. Sabemos que son 3 tipos, ahora se hablan de 4. El visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces yo soy un especialista en eso. Yo me he fijado en varias de las personas que están aquí y muchos son visuales. Gran mayoría también son auditivos. Entonces, ¿cómo trabajar si nosotros vemos que un paciente entra y poder identificarlo si es más visual, auditivo o más kinestésico? ¿Qué pesa más en esa persona y cómo hacerlo? Si es una persona visual, ¿cómo explicarle lo que está pasando? Entonces, claro, acudimos a ayuda. Si la persona es visual, usar un poco de diferentes tipos de anécdotas, pacientes, casos que se han vivido, para que la persona en el área visual se lo vaya imaginando. Si es una persona netamente auditiva, ¿ya? En la persona auditiva trabajar un poco más en la fonética, para que lo vaya entendiendo. Entonces decirle, por ejemplo, vea, si usted no sabemos del caso que esté pasando, pero si usted el día de mañana se levanta a las 6 de la mañana, pone el reloj, ring, ring, le suena, automáticamente ellos se están imaginando el proceso, y es la diferencia de poder trabajar con una persona visual y auditiva. Pero si la persona pesa más la parte kinestésica, es mucho mejor, porque rápido podemos tener esa clara conexión con la persona y poder llegar a los diferentes aspectos y poder lograr los resultados que nosotros estamos buscando con ese paciente. ¿Qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros necesitamos? Nos tenemos que poner un poco en los zapatos también del paciente. ¿Qué es lo que el paciente está buscando? ¿Por qué acudió donde mí? ¿Porque lo recomendaron? ¿Porque su familia ya vino donde nosotros y porque sabe? ¿Porque su padre hace mucho tiempo estuvo siendo atendido por nosotros? Yo tengo a mi papá que es diabético, tiene 3 stents, tiene 84 años y principios de Alzheimer. Cuando yo voy al médico le cuento eso y se queda así y dijo, wow. ¿Y cómo está tu papá? ¿Y tú qué estás haciendo para cuidarte? Y ahí empiezo. Entonces, saber cómo analizar esto. En el posicionamiento producto, yo digo, es saber dónde apuntar. ¿Qué es lo que necesito conseguir con este paciente? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuál es el resultado que inclusive ese paciente está buscando en mí? Es disparar la diferencia de disparar
con una metralleta con mira telescópica y no con una escopeta de perdigones, sino saber exactamente dónde quiero ir, porque ya he analizado cómo es la personalidad de esa persona, el tipo de aprendizaje que predomina dentro de su área cognitiva. El manejo de objeciones, como en todos los casos los hay, cómo saber qué resultado tener, cómo manejarlo. Ese es el quinto paso. Y esto lo utilizamos nosotros en todo momento. Me encantaría tener más tiempo para poder ampliarlo uno por uno, pero esto nosotros podemos utilizarlo en una conversación con nuestra familia, con nuestra pareja, en una reunión de trabajo, con un paciente, con nuestro cliente. Lo podemos utilizar en todo momento. Las ventas complementarias y el cierre de ventas que digo yo. En el caso de ustedes es difícil poder yo decirles cuál podría ser una venta complementaria, pero ustedes aquí lo podrán entender. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Aparte del médico, ¿qué es lo que busca? Ok, poder derivarle. Yo te manejo la parte médica, yo te controlo, yo te ayudo, yo te apoyo, yo te guío, pero te puedo derivar donde una persona que te puede ayudar en la parte que tú tienes que mejorar. Ejercicios, hábitos de consumo, dieta. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros podemos trabajar y podemos inclusive asociarnos? Eso genera en ese paciente la confianza que nosotros estamos buscando. Y lo que nosotros decíamos, en un principio hablábamos del qué, los 7 pasos. Ahora vamos del cómo. Y empecé diciendo, cómo nosotros nos vamos a comportar, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Dentro de esto, cuando nos comunicamos, o en este momento que ustedes me están escuchando a mí, todo lo que yo en este momento estoy haciendo y hablando con ustedes, ustedes solo están captando el 7% de lo que yo digo. Pero el 93% están captando de cómo me muevo, de cómo uso mi tono de voz, de cómo me comunico con contacto visual con ustedes, cómo trato de llegar a cada uno de ustedes. Entonces hablamos de la paralingüística, la kinesia, la proxemia. Aquí yo estoy en un sitio donde no puedo acercarme tanto a ustedes. No tengo el privilegio, ustedes sí pueden tenerlo en una consulta, de poder acercarse a ese paciente, poder entenderlo, poder tener una mejor llegada hacia él. Y ahí darnos cuenta si en verdad, comprobar si es que es una persona kinestésica y rápido poder entablar ese contacto y esa confianza mutua que debe haber entre los dos. Dentro de la paralingüística es el cómo utilizar los diferentes tonos de voz. Cómo utilizar las palabras que utilizo. Los términos adecuados al momento de comunicarme con esta persona. La rapidez en la que hablo y la energía en la que yo me comunico. Nosotros decimos, y ustedes lo saben, no sé si estoy correcto, pero el rostro humano tiene 43 diferentes músculos para expresar más de 10,000 diferentes expresiones faciales. Entonces ahí está nuevamente claro ese pensamiento que dice, uno no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Cómo saber trabajar, cómo poder llegar a la gente. El ceño debe estar siempre relajado, no fruncidos al momento que nosotros estamos trabajando con una de las personas. El contacto visual debe ser franco, interesado, a tiempo completo a tener contacto visual con nuestra persona. Y ya les voy a decir por qué. Sonreír de manera sincera, tener cuidado con los gestos involuntarios. No cerrar la zona del pecho al momento de conversar. El saludo de mano es muy importante al momento que están llegando. Nosotros decíamos, hablaba yo sobre el abordaje y saludo. Debemos nosotros anticiparnos al momento que llegue ese paciente. El doctor claramente lo decía, si nosotros pudiéramos tener en la sala de espera mecanismos de comunicación, a nuestro asistente poder decirle, mira, esto es lo que yo quiero, que cuando llegue un paciente donde mí, vea una clara diferencia de lo que tiene en el consultorio de al lado. Visual, auditiva y kinestésicamente. Porque con eso nosotros podemos llegar mucho más rápido, mucho más fácil a la gente. No meter las manos en los bolsillos, ¿ok? No ponerlas en la cadera, diferentes acciones. Y los talones deben ser siempre pegados al piso. Yo en este caso, para tratarse de una ponencia, al tener el contacto y generar un contacto con ustedes, me muevo. Manejo la lingüística, la fonética,
para poder tener este contacto directo con ustedes. Pero en el caso de ustedes en el consultorio va a ser muy diferente. Pero es importante tener esa seguridad y esa claridad. Cubrirse la boca que determina que podemos saber una mentira. Inclusive sirve para ustedes poder analizar al paciente. Al momento que le están haciendo una consulta, me dice, ¿cuántas veces haces ejercicio en la semana? Poder identificar si es en verdad, no está diciendo la verdad o no. Poner las palmas de mano al frente, honestidad. El dedo índice levantado, firmeza y autoridad. Los brazos cruzados, desconfianza. No siente confianza en lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque la tía, el primo, el médico, el chamán que estuvo al lado le explicó que las cosas pueden curarse de una manera diferente tomándose esta agüita y se acabó. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos en ese momento y que nosotros, médicos y especialistas, como los dueños de la regla, en ese momento las reglas del juego las ponen ustedes? Está en su consultorio y son los especialistas, han años sobre este producto. Mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, inseguridad, reflexión, y huir a la mirada, falsedad, y las manos sobre la nuca, confusión. Y la parte de la distancia, ¿no? La proxemia que les decía yo a ustedes. Cómo dentro de la proxemia nosotros podemos identificar cómo nosotros podemos acercarnos y conversar con cualquier persona, dependiendo el tipo de patología, término, lo que se esté tratando de llegar en ese momento. Recuerden que su apariencia resalta o anula el mensaje. Vamos a ser muy claros en lo que nosotros hacemos, cómo nos presentamos, cómo manejamos el tema. Cuidar la presentación personal, impecable. Aquí inclusive no solo hablo de ustedes como médicos, como profesionales en la materia, sino hablo de la gente que está junto a ustedes. El asistente, cualquier persona, si ustedes mandan a un laboratorio, mandan información, ustedes están recomendando y están pidiéndole que vaya a un laboratorio a realizarse estos exámenes, que ese laboratorio cumpla con lo que ustedes están profetando, con lo que ustedes están proyectando. Mantenga organizado el pelo, las uñas de las manos. En el caso de las mujeres, el maquillaje debe usarse para complementar la belleza femenina, no para taparla. En el caso de los hombres, debe evitar el brillo en la piel, y durante su intervención el cliente mantenga siempre, pero siempre, el celular en silencio. Es importante todos los aspectos. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Es un gusto poder estar aquí, poder acompañarlos, dar el cierre a este seminario, agradecer nuevamente a Servier por la oportunidad de poder estar aquí y desearles todo lo mejor. Que este día donde ustedes han podido y han recibido bastante información sea un día muy especial y que de alguien, de algo, inclusive de mí, se puedan llevar algo más el día de hoy a su casa. Muchísimas gracias. Gracias a todos en realidad. En primer lugar, agradecer a los embajadores que han sido pues nuestros speakers, moderadores y líderes de las sesiones durante todo el día. Solamente agradecerles a todos ustedes porque sé que ha sido un día bastante cansón, como dicen en Colombia. Y pues yo sé que muchos han llegado recién entre ayer en la noche, hoy en la mañana, entonces realmente agradecemos el esfuerzo de estar acá presentes. Como les mencionó Fabiana temprano, pues el objetivo de este proyecto es sí poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, y esto lo van a hacer ustedes, pues porque ustedes van a ser los responsables de poder cascadear todo lo que hemos aprendido el día de hoy en sus respectivas ciudades. Por eso es de que ahorita tenemos personas no solamente de distintos países, sino de todas partes de cada uno de esos países. Entonces, agradecerles muchísimo, y pues Nico. Gracias, Clau. Bueno, les acabo de dar una encuesta de satisfacción. Si pueden tomar como 2 minutos para contestar, nos ayudaría mucho para los próximos eventos. Para los que están en el Hotel Finlandia, vamos a regresar y nos encontramos a las 7:20 en el lobby del Hotel Finlandia. Vamos a ir a comer y a cenar en un restaurante que se llama Los Grill. Entonces podemos ir caminando.
Y los de Quito que van directamente, allá nos encontramos a las 7:30 directamente en el restaurante. Les vamos a compartir la ubicación. Entonces, muchas gracias a todos y espero que los han disfrutado mucho. Sí, de hecho, el bus está llegando en 5:55, entonces podemos esperarlo en el lobby del hotel.